gente, hoje é dia de Animal Kingdom. A gente já chegou aqui e mal chegamos, eu já dei de cara com uma garça. Para 125. Ah, ótimo. Gente, que linda a fila do brinquedo do pai. Por 125 minutos de fila, hoje estava 140, então para 125. Ótimo. O dente ficou azul? Não. Fica mais pra frente. A gente entrou aqui no laboratório. Esse laboratório tem uma outra sala que eu vou mostrar pra vocês. Isso já é um brinquedo. An amazing Navi rite of passage, riding on the back of a banshee by being genetically matched and linked to an avatar. Using avatars to fly this way was all figured out by my boss, Dr. Jackie Ogden. She leads our science team, which is part of the Pandora Conservation Initiative, and we're here in the Valley of Moara studying banshees and their environment. Over a generation ago, this enormous company called the RDA created a lot of damage to the area through their bad mining practices and conflicts with the Navi. Just like on Earth, it can take decades for ecosystems to recover. Teatro do Rei Leão. It's your turn. Let's hear some snoring. 1, 2, 3. Power, 1, 2.